இந்த 65th செஷன்ல நம்மளோட இணைந்து இருக்கிற காலேஜ் வந்து கவர்மெண்ட் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ் பெரும்பாக்கம். We can see around more than 130 students have joined the session today and are eagerly waiting to listen to sir. May I request Dr. Srividya, Assistant Professor from the Perumbakam Government Arts College, to welcome the gathering. On behalf of the college, I welcome sir today to deliver a lecture to the students of Government Arts and Science College of Perumbakam. Sir, you may please take over the session, sir. Thank you, madam. Yes, sir. Good morning, madam, for giving nice introduction. First of all, let me thank the state authorities for giving me an opportunity. Madam, is audible? Very much, sir. So, giving me an opportunity to share some of our experience with the young students, as the government has initiated a very important program, the weekly online workshop. Today, as rightly mentioned by madam, so we need to develop many skills and knowledge beyond our academics. That's what the need of our today. As you all know, today we have a country has got a lot of R&D establishments. Especially, we have got 3 strategic research and development in our country. One of these organizations is DRDO, Defense Research Development Organization. We have other 2 like atomic energy and space. So today I thought of let me introduce about the important research organization to the young budding students, so that they will be able to understand not only in science and also even their whatever career they choose, be in a bureaucratic or even teaching. So one must know about the important organizations, what we do in our country, especially in building our nation in terms of security and also strength. So when I come to the presentation, I'm going to give a small introduction about the organization and glimpse of the major projects which has impact of international geopolitics and strategies. And also as a organization, what we do in terms of production of the various platforms and systems, and also interlinkage to other agencies. Of course, future program is very important, because now if you look at the strategies or the geopolitics or even war scenario, the whole globe is moving towards non-conventional conflict like cyber security, bio war, chemical war, or knowledge war. So entire globe is moving to some other direction. So we need to know what are the futuristic programs and plans. And finally, I'm going to conclude. As I mentioned, the particular organization, the DRDO, பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மேம்பாட்டுத் துறை, that is directly working under the Ministry of Defense, like one of the arm like Navy, Army, Air Force, public sector like BDL, BML, BIL, HAL, so on. It's one of the independent organization. It's working towards basically self-reliance in defense system. We undertake any R&D, which design and development, it has to lead to the production, because this particular organization meant for fulfilling the needs of the 3 services. So whatever R&D you undertake, it should be equipped with in accordance with the express needs of the qualitative requirements of the Navy, Army, and Air Force. So it largely work on the various such areas in military technology like aeronautics, armament, combat vehicle, electronic intelligence systems, missiles, materials, naval system, advanced computing, simulation, life sciences. The question is there. So if you look, except life science, all are related to weapon making and other strategic support system. So yes, madam. Sir. Sorry, madam. சார், நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸோட கன்வீனியன்ஸ்க்காக கொஞ்சம் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷா இருந்தா அது, ஐ மீன் இது டிஃபென்ஸ் சப்ஜெக்டா இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு கொஞ்சம் ரீச்சபிலிட்டி. ஷூர் மேடம். ஸோ இது மாதிரி எல்லாம் வந்து வேரியஸ் நிறைய ஏரியாவில் ஒர்க் பண்ணுவோம். அதாவது ஏரோநாட்டிக்ஸ், ஏர்மெண்ட், மெட்டீரியல்ஸ், லைஃப் சயின்ஸ். லைஃப் சயின்ஸுங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் நாட் டைரக்ட்லி ரிலேட் டு தி வாரோடையோ கிடையாது. ஆனால் இந்தியா வந்து ஒரு சப்கான்டினென்ட் சொல்லுவோம், துணைக்கண்டம். துணைக்கண்டமாக இருக்கும்போது இங்கே வந்து வி ஹவ் காட் அ டெசர்ட், we have got high altitude mountains, jungles, underwater, deep sea ocean, aerial operation, இந்த மாதிரி நிறைய டிஃபென்ஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கிறதுனால இங்கே என்ன முக்கியமான லைஃப் சப்போர்ட் சிஸ்டம் வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு சேவ் அவர் சோல்ஜர்ஸ் இன் தி எக்ஸ்ட்ரீம் என்வாயன்மெண்ட். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சோல்ஜர் வந்து -40, 45 லே லடாக் ஏரியாவில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. சேம் சோல்ஜர் அந்த போஸ்டிங் அவங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆக போகும்போது அவங்க வந்து ஜோத்பூர் போனாங்கன்னா 51 டிகிரி
ரிப்போர்ட்டட் டெம்பரேச்சர். அது மட்டும் இல்லை, அவங்க மெட்டாலிக் டேங்க்ல ஒர்க் பண்றாங்கன்னா அவங்க டெம்பரேச்சர் வந்து பாடி டெம்பரேச்சர் கோ அப் டு வித் சிஸ்டம் அப் டு 60. ஜங்கிள்ஸ், அப்புறம் பங்கர். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீர்மூழ்கி கப்பலில் வந்து நம்ம சோல்ஜர்ஸ் எல்லாம் போவாங்க. போகும்போது 3 மாசத்துக்கு வந்து வாட்டர் கீழே இருக்கும், 300 மீட்டர் பிலோ வாட்டர். நீங்க இமேஜின் பண்ணி பாருங்க அவங்க லைஃப் எப்படி இருக்கணும். ஸோ இட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி டிஃபிகல்ட். எவ்ரி ஆப்ரேஷன் லைக் ஏரியல் ஆப்ரேஷன், ஈவன் பங்கர் ஆப்ரேஷன் ஆர் டெசர்ட் ஆப்ரேஷன், எதுக்கு வேணாலும் அது தேவையான க்ளோத்திங் போடுற துணிகள் ஆடைகள்லாம் வந்து கம்ப்ளீட்டா வேரி ஆகும் ஒவ்வொரு சிஸ்டத்துக்கும். அதே மாதிரி அவங்க வந்து கெமிக்கல் வார், பயோ வார் எக்ஸ்போஸ் ஆகும்போது அவங்க லைஃப் ஃபேஸ் மாஸ்க், நியூக்ளியர் கெமிக்கல் பயாலஜிக்கல் ப்ரொடெக்டிவ் க்ளோத்திங், அந்த மாதிரி நிறைய ஆன்டிடோட்ஸ் நிறைய வந்து அதே மாதிரி அவங்களுடைய ஃபுட்டு, நீங்க வந்து ஜெஸ்டர்ல கொடுக்குற ஃபுட்டை வந்து நீங்க -40 ஒர்க் பண்றவங்க கொடுக்க முடியாது, அவங்களையே வந்து சப்மரைன்ல போறவங்க கொடுக்க முடியாது. அதே ஃபுட்டை வந்து வி cannot give it to those sailing in the face. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய, தட்ஸ் வை வி ஆர் பேசிக்லி வி கால் இட் அஸ் we are life science people are there to protect our protectors. That is the purpose of the war may come, may not come, but our soldier has to survive in the different terrain. அதுக்காக தான் வந்து லைஃப் சயின்ஸுக்கு ஒரு R&D வந்து we are giving 9 labs to work in different areas like one is biomedical engineering, food, IL-2 physiology, or even bioenergy, நியூக்ளியர் மெடிசன். இந்த மாதிரி நிறைய வந்து நீங்க வந்து சோல்ஜருக்காக நாங்கள் ஒர்க் பண்றது தான் இவருடைய ஏரியா. இதுல பாத்தீங்கன்னா 1958 முதல் பிரதமர் வந்து இந்த பர்டிகுலர் ஆர்கனைசேஷனை வந்து வேணும்னு எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாரு. தட் இஸ் பை பெர்ஜிங் டு எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட், டெக்னிக்கல் டெவலப்மெண்ட் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் அண்ட் டைரக்டர் ஆஃப் டெக்னிக்கல் டெவலப்மெண்ட். போத் வேர் எக்ஸிஸ்டிங் வித் எலியர் கவர்மெண்ட். அதுக்கப்புறம் வந்து இட் இஸ் ஒன்லி 1958 ஒன்லி 10 லேப்ஸ், லெஸ் than 1000 பீப்புள். இம்போர்ட் பண்ற வெப்பனை வந்து சர்டிஃபை பண்றது, இன்ஸ்பெக்ட் பண்றது, வெரி ஸ்மால் பேசிக் லெவல் R&D. இப்போ இந்த லாஸ்ட் 64 years பாத்தீங்கன்னா இட் ஹஸ் grown various subjects like device as a need. We have moved multi-directionally in terms of variety of subject replaced, number of laboratories, achievements. See, we are always we are moving towards self-reliance in the, and also now வந்து export பண்ற அளவுக்கு India has come to this level. So that's why நான் சொன்னேன் this particular organization is for self-reliance in defense system. இதுல முக்கியமா பார்க்க வேண்டியது என்னன்னா சேஃப்டி. சி நம்ம வந்து சேஃப்டி வந்து லீஸ்ட் பீரியாரிட்டி. ஈவன் ஹவுஸ்ல எலக்ட்ரிக் சேஃப்டி, ரோட் சேஃப்டி, லாட் ஆஃப் இஷ்யூ. ஆனா அதே மாதிரி வந்து நம்ம டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்துல இருக்க முடியாது. ஏன்னா ஒரு சைடு வந்து வி ஹாவ் காட், நம்ம வந்து கெமிக்கல் வெப்பன்ஸ் வச்சிருக்கோம், பயாலஜிக்கல் வெப்பன்ஸ் டெவலப் பண்றோம், R&D பண்றோம். சேம் டைம் 40 ஆர்டினன்ஸ் ஃபேக்டரிக்கு, ஒவ்வொரு ஆர்டினன்ஸ் ஃபேக்டரியும் ஹை எனர்ஜி மெட்டீரியல்ஸ், எக்ஸ்ப்ளோசிவ்ஸ், வெடிப்பொருள் எல்லாம் பண்ணுவாங்க. ஸோ அது வந்து சேஃப்டி பிகம் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் உங்களோட இன்ஃபர்மேஷனுக்காக சொல்றேன். ஹோல் கண்ட்ரியில சேஃப்டிக்குன்னு இருக்கிற ஒரே லேபார்டரி சென்டர் ஃபார் ஃபயர், எக்ஸ்ப்ளோசிவ்ஸ் அண்ட் என்வாயர்மெண்ட் சேஃப்டி. இந்த பர்டிகுலர் லேப் வந்து டெல்லியில் இருக்கு. நான் அதில் 10 வருஷம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். இங்க பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்ப்ளோசிவ்ஸ், இப்போ வந்து அக்னி வந்து 8000 கிலோமீட்டர் போகுதுன்னு சொல்றோம். அக்னி பாத்தீங்கன்னா மிசைல் ஒரு 5 மீட்டர்ஸ் தான் இருக்கும், அதுல 2 மீட்டர்ஸ் கூட இருக்காது ஃபியூவல். அந்த 2 மீட்டர் இருக்கிற ஃபியூவல் வந்து 8000 கிலோமீட்டர் மிசைல் போகுதுன்னா பேசிக்கலி கம்ப்ளீட்லி ஆன் ஹை எனர்ஜி மெட்டீரியல்ஸ். ஸோ அதனால இங்க ஒன்ஸ் எக்ஸ்ப்ளோசிவ்ஸ் வந்துச்சுன்னா கிளாசிஃபை பண்ணணும் அதோட ஹசார்டை பேஸ் பண்ணி. அதுக்கப்புறம் எப்படி டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம், எப்படி ஸ்டாக் ஃபைல் பண்ணலாம், எப்படி ஹேண்ட்லிங், இதெல்லாம் வெரி வெரி ரிஸ்கி ஜாப். அதுக்கு வந்து இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் ஸ்டோரேஜ், டிரான்ஸ்போர்ட், எக்ஸ்ப்ளோசிவ் கமிட்டி ரெகுலேஷன்ஸ் ஒரு 21 வால்யூம் புக். நினைச்சு பாருங்க, 21 வால்யூம் ஆஃப் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கு இந்த எக்ஸ்ப்ளோசிவ் ஹேண்டில் பண்றதுக்கு. அதே மாதிரி இந்த உலகத்துல வந்து மிகப்பெரிய ஒரு ப்ராப்ளம் என்னன்னா டீமிலிட்டரைசேஷன். 5 ராக்கெட் பண்ணுவாங்க, 5 வருஷத்துக்கு அப்புறம் வந்து அது வந்து லைஃப் எக்ஸ்பயர் ஆயிடும். அந்த ராக்கெட் எப்படி ஹேண்டில் பண்றது? இட் இஸ் நாட் ஹைலி ஹை எனர்ஜி மெட்டீரியல்ஸ். நீங்க வந்து மெக்கானிக்கலாவோ, எலக்ட்ரிக்கலாவோ, பிசிக்கலாவோ ஹேண்டில் பண்ண முடியாது. ஸோ இது ஒன் ஆஃப் தி பிக்கஸ்ட் ப்ராப்ளம். அதே மாதிரி எங்கெங்கெல்லாம் எக்ஸ்ப்ளோசிவ்ஸ் ஹேண்டில் பண்றாங்களோ, R&D ஆகட்டும், ப்ரொடக்ஷன் ஆகட்டும், ஈவன் இன்டகிரேஷன், மிசைல் இன்டகிரேஷன், எல்லா இடத்துலையும் we have got system in a place for safety audit. எப்படி ஸ்டோர் பண்றது? சரி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பில்டிங்ல 5 டன் வச்சாங்கன்னா அடுத்த எக்ஸ்ப்ளோசிவ் எங்க ஸ்டோர் பண்ணலாம். ஸோ இது வந்து இந்தியா மாதிரி இருக்கிற கண்ட்ரிக்கு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். பிகாஸ் இந்தியாவோட பாப்புலேஷன் அதிகம், டென்சிட்டி அதிகம், பார்டர் ஏரியாவில் லாட் ஆஃப் வில்லேஜஸ். ஹவு டு மேனேஜ் திஸ்? அதே மாதிரி தெரியும் ஆக்சிடென்ட், வி ஹேவ் டு ஐடென்டிஃபை வாட் இஸ் த ரூட் காஸ். அதே சமயத்துல இந்த மாதிரி ஹை எனர்ஜி மெட்டீரியல் இருக்கும்போது ஃபயர் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஃபயர் ஆச்சுன்னா 6 மாசம் வந்து நீங்க அணைக்க முடியாது, ஏன்னா இதெல்லாம் ஹை எனர்ஜி மெட்டீரியல். அதுக்காக தான் என்ன பண்றேன்னா, இந்த ஹேலான் ஒரு கேஸ் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும். இந்த ஹேலான் வந்து டோட்டலி பேண்ட் குளோபலி. பிகாஸ் இந்த ஹேலான் மாதிரி கேஸ் யூஸ் பண்றதுனால தான் நம்ம ஓசோனுங்கிற லேயர் வந்து கம்ப்ளீட் டிப்ளீட் ஆச்சு. குட், இந்த தேங்க்ஸ் டு தி நேச்சர்
இந்த லாஸ்ட் 2 yearsல ஓசோன் ஹஸ் கம் டு நார்மல் லெவல். ஸோ இருந்தாலும் இந்த ஹேலான் மாதிரி கேஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த மாதிரி டிஃபென்ஸ் ஃபயரை வந்து ஹேண்டில் பண்றதுக்கு. அதுக்கு அடுத்த மாதிரியான பொருள் கொண்டு வர வரைக்கும் டிபெண்ட் ஒன்லி ஆன் ஹேண்ட்லிங் தி ஹேலான். ஹேலான் ஒன்லி அலோட் டு யூஸ் ஒன்லி இன் தி டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ், எஸ்பெஷலி ஃபார் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஹை எனர்ஜி மெட்டீரியல் ஃபயர். அதே மாதிரி மிலிட்ரி, பேராமிலிட்ரி, பார்டர் செக்யூரிட்டி எல்லாருக்குமே வந்து we give the fire extinction training, fire explosion detection training, suppression training, simulation scenario எல்லாமே அவங்க வந்து நாங்கள் ட்ரெயின் பண்ணுவோம். சேம் டைம் இந்த மாதிரி வந்து கெமிக்கல் வெப்பன், பயாலஜிக்கல் வெப்பன், ஹேஜ் மெட்டீரியல் இருக்கும்போது இந்த என்வரான்மெண்டல் சேஃப்டி ஆல்சோ, சுற்றுச்சூழல் சேஃப்டி ஆல்சோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா நிறைய ஆர்டினன்ஸ் ஃபேக்டரி இருக்கு, நிறைய டிஃபென்ஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் இருக்கு. எங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் 1986 ஃபர்ஸ்ட் என்வரான்மெண்டல் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் இருந்துச்சு. அந்த சட்டத்துக்கு கீழே நிறைய இப்போ ஒவ்வொரு பார்லிமெண்ட் செஷன்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு முக்கியமா சாலிட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட், முனிசிபல் சாலிட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட், மெடிக்கல் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட், எலக்ட்ரானிக்ஸ் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட், போஸ்டல் ரெகுலேஷன், அந்த மாதிரி சொல்லிட்டே போகலாம். ஒவ்வொரு செஷன் பிளாஸ்டிக் வேஸ்ட் ஒவ்வொன்றுக்கும் வந்து சட்டம் வருது. ஆனா அது இதெல்லாம் வந்து 3 மினிஸ்ட்ரியிலுமே வந்து மினிஸ்ட்ரி DRDO, அட்டாமிக் எனர்ஜி, ஸ்பேஸ்ல we have got a special provision under the Act of 1986, Environmental Protection Act, Schedule 5. Within the ministry, we implement all the regulations because it comes under the classified. இது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக் ஆர்கனைசேஷன், ஒரு சீக்ரெட் ஆர்கனைசேஷன். அதுல பாத்தீங்கன்னா மேனுஃபேக்சரிங், இம்போர்ட் ஆஃப் ஹசார்டஸ் கெமிக்கல்ஸ், பாத்தீங்கன்னா வெடிபொருள் அதெல்லாம் அந்த ஹசார்டஸ் கெமிக்கல் பண்ணலாம். as per 1989 MHIH rules, one has to make the record and implement the actually we have to record and also we have to do everything with the government inventory. அதே மாதிரி இந்த மாதிரி இருக்கிற இடத்துல டிசாஸ்டர் நடக்கிற வாய்ப்பு இருக்கு. ஒரு எக்ஸ்ப்ளோஷனோ, ஒரு கெமிக்கல், அந்த மாதிரி இடத்துல நாங்கள் ரிஸ்க் ஹசார்ட் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பிளானிங், சிமுலேஷன், தியரிட்டிக்கல் மாடல் பண்ணி வச்சிருக்கோம். அதே மாதிரி எவ்ரி ப்ராஜெக்ட் எப்படி போஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ் பண்றது, இந்த மாதிரி ஸ்பெஷல் கெமிக்கல்ஸ் உடைய வரக்கூடிய என்வரான்மெண்டல் பொல்யூஷன் எப்படி மானிட்டர் பண்றது, இது எல்லாமே வந்து we take care. And also we developing lot of other material to treat the whatever waste generated, whatever pollution are coming out of this kind of system. அதே மாதிரி we are also equally working to the ஹேலான் சொன்னனால the what can be alternative material. We are working on the advanced nano materials, powders to overcome the ஹேலான் requirement. அதே மாதிரி உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும், இந்தியா வந்து இம்பார்ட்டன்ட் ரெஸ்பான்சிபிள் கண்ட்ரி. நம்ம என்ன டெவலப் பண்றோமோ, என்ன வெப்பன் பண்ணாலும் நாட் டு அட்டாக் எனிபடி, யாரோட கண்ட்ரி பிடிக்கிற அவர் பாலிசி இட்ஸெல்ஃப் நம்மளை ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்காக தான் டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசமே இருக்கு. அந்த மாதிரி இடத்துல 1993 ஒரு இந்தியாவுடைய உலகத்து லெவல்ல யுனைடெட் நேஷன்ஸ் ஒரு இனிஷியேட்டிவ் எடுக்கிறாங்க. அதுல என்னன்னா இந்த இன்ஹியூமன் வெப்பன்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து நீங்க ஒரு பாம்பு போட்டீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸோ ஸ்பாயில் ஆகும், ஒரு மிசைல் லான்ச் பண்ணீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் சிட்டி தான் டேமேஜ் ஆகும். ஆனா இப்போ கோவிட் மாதிரி ஒரு ஆர்கனிசம், பயாலஜிக்கல் ஆர்கனிசமா இருக்கட்டும் ஆர் கெமிக்கல் வெப்பன், ஒரு நெர்வ் கேஸ் ஆகட்டும், இதுக்கு ஒரு பவுண்டரி கிடையாது. இது வந்து உலகமே வந்து பாதிக்க. அதனால அந்த OPCW, ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் ப்ராஹிபிஷன் ஆஃப் கெமிக்கல் வெப்பன், ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஆரம்பிச்சு அதன் மூலியமா கெமிக்கல் வெப்பன் இருக்கோ அதெல்லாம் டிஸ்போஸ் பண்றது முடிவு பண்ணி ஃபர்ஸ்ட்ல 1993 கலாம் சாரோட அட்வைஸ்ல இந்த பர்டிகுலர் டிசிஷன் கவர்மெண்ட் எடுக்கிறாங்க. இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்தியா முதல் கண்ட்ரி அந்த பர்டிகுலர்லி கம்ப்ளீட்லி நம்ம டிஸ்போஸ் பண்ணிட்டது. இட் வாஸ் லாட் ஆஃப் ரிஸ்க், பட் இந்தியா இஸ் ஃபர்ஸ்ட் கண்ட்ரி மேட் திஸ் பர்டிகுலர் சக்சஸ். அண்ட் ஆல்சோ சவுத் கொரியா நிறைய கண்ட்ரி பண்ணியிருக்காங்க, அதர் கண்ட்ரி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பிகாஸ் இட் ரிக்வயர்ஸ் லாட் ஆஃப் மணி அண்ட் அதர் திங். ஏன்னா we had our interest, பிகாஸ் நம்ம கிட்ட வந்து நிறைய நம்மளே மேனுஃபேக்சர் பண்ணோம், பிரிட்டிஷர்ஸ் லெஃப்ட் அவுட் இருந்தது, செகண்ட் வேர்ல்ட் லெஃப்ட் இருந்தது, இதெல்லாம் ரிஸ்கி டு ரிஸ்க் டு கண்ட்ரி. ஸோ இந்தியா இஸ் ஃப்ரீ ஃப்ரம் அந்த பர்டிகுலர் இனிஷியேட்டிவ்காக 2013 நோபல் பீஸ் பிரைஸ் கொடுத்தாங்க OPCW ஆர்கனைசேஷனுக்கு. இதெல்லாம் வந்து முக்கியமான ஒரு இனிஷியேட்டிவ் பை த கண்ட்ரி. இந்த விஷன் பாத்தீங்கன்னா ஹவு டு எம்பவர் இந்தியா, எப்படி ஸ்ட்ரென்தன் பண்றது வித் அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி, சர்வீசஸ் வந்து எக்யூப் பண்றது அவங்கள இன்டர்நேஷனல். பிகாஸ் இன்டர்நேஷனலி காம்படிட்டிவ் சிஸ்டம் சொல்யூஷன் ஏன் சொல்றாங்கன்னா விஷன்ல இப்போ வந்து நம்முடைய நெய்பர்ஸ் வந்து ஆர் ஈவன் எனிமி வந்து மே நாட் பி ஹேவிங் டெக்னிக்கலி சவுண்ட் ஆர் டெவலப்டு. அதுக்காக நீங்க வந்து அவங்க அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் இட்ஸ் ஜியோபொலிட்டிக்கலி பேஸ்ட். அதர் கண்ட்ரிஸ், டெவலப் கண்ட்ரிஸ் கேன் சப்போர்ட் யுவர் நெய்பர்.
support your enemy. That's why whatever you develop, it should be internationally competitive systems and solutions. Mission பாத்தீங்கன்னா எனிதிங் எது டெவலப் பண்ணாலும் it should treat as a product, because ப்ராஜெக்ட் எடுக்கிறதே வந்து டிஃபென்ஸ் நீட் பேஸ் பண்ணி தான் எடுக்கிறீங்க. ஸோ அண்ட் ஆல்சோ we have to provide the technical solution services, நேவி, ஆர்மி, ஏர்ஃபோர்ஸ்க்கு வந்து பெட்டர் காம்பேட்டபிலிட்டினஸ். அது மட்டும் இல்லாம டெவலப், இந்தியா வந்து 1958 தான் பர்டிகுலர் ஆர்கனைசேஷனே ஆரம்பிக்கிறோம். நம்ம எக்கனாமிக் கண்டிஷன் வந்து அவ்வளவு சப்போர்ட் பண்ணல. ஸோ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப் பண்றது வெரி வெரி டிஃபிகல்ட். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா யாரும் சப்போர்ட் பண்ண மாட்டாங்க. இட்ஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி பேஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன். அண்ட் ஆல்சோ மேன் பவர், நீங்க யாரெல்லாம் ரெக்ரூட் பண்றீங்களோ, சயின்டிஸ்டாவோ, மேன் பவர் ஆவோ, டெக்னிக்கல் ஸ்டாஃப் ஆவோ, they should be committed to manpower. They should work in a team to make a country vision to complete the mission. And also we need to build the strong indigenous technology base. அதான் அதனுடைய பர்பஸே. நான் சொன்ன மாதிரி 52 லேப் இருக்கு, 35,000 ஒர்க் ஃபோர்ஸ், 10,000 சயின்டிஸ்ட் ஒர்க் பண்றாங்க. இது ஒன் ஆஃப் தி அதாவது மேன் பவர், பட்ஜெட் அண்ட் லெபார்டரி, இட் இஸ் பிக்கஸ்ட் R&D எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் இன் த கண்ட்ரி. நிறைய பாத்தீங்கன்னா இந்த லேப் எல்லாம், ஏரோநாட்டிக்ஸ், ஏவியானிக்ஸ் லேப் எல்லாம் வந்து பெங்களூர்ல ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலா லொகேட் பண்ணிருக்காங்க. மிசைல் சிஸ்டம்ஸ் டெவலப்மெண்ட் இன் ஹைதராபாத், இந்த லான்ச் ஃபெசிலிட்டி இன் வாலசூர், சந்திப்பூர், ஈஸ்ட் கோஸ்ட்ல பண்ணிருக்காங்க. எலக்ட்ரானிக்ஸ் அகெயின் பெங்களூர், ஆர்மமெண்ட்ஸ் போனா நேவல் சிஸ்டம் லைக் அண்டர் வாட்டர் மிசைல்ஸ், சப்மரைன் ஃப்ரம் விசாகப்பட்டினம், சோனா சென்சார் டார்பிடோ எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கொச்சின்ல. இந்த மாதிரி லைஃப் சயின்ஸ், மெட்டீரியல் சயின்ஸ் மட்டும் த்ரூ அவுட் த கண்ட்ரி வித்வுட் எனி ஸ்ட்ராட்டஜி வி ஹவ் எஸ்டாப்ளிஷ்ட். பாருங்க, there are starting from லே, லடாக், காஷ்மீர், அங்க லேல இருந்து கீழே கொச்சின் வரைக்கும் they have got 52 laboratories. But hub is from Bangalore, Hyderabad, Pune and Delhi. So other labs are wide. நம்ம சென்னையில் ஒன்று இருக்கு, ஆவடியில் வந்து காம்பேக்ட் வெஹிக்கிள் ரிசர்ச் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட், அது கம்ப்ளீட்டா டேங்க் மேனுஃபேக்சர். ஸோ நீங்க பாத்தீங்கன்னா 1958 சொன்னப்போ ஸ்மால் ஏஜென்சி, 1000 பேர் கூட இல்ல, 10 லேபு, இன்ஸ்பெக்ஷன் ஏஜென்சி, என்னெல்லாம் இம்போர்ட் பண்றோமோ, வெப்பன் வாங்குறோமோ அது இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம், ஸ்மால் லெவல் பேஸ். இப்போ இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஓவர் பீரியட் நம்ம வந்து ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங், டெக்னாலஜி ஜென்ரேஷன், அப்புறம் எல்லாத்துக்கும் பிளானிங் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பாத்தீங்கன்னா 1982ல there is a huge பிளான் பண்ணாங்க கவர்மெண்ட். அது வந்து இன்டகிரேட்டட் கைடட் மிசைல் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம், லைட் காம்பேட் ஏர்கிராஃப்ட் லைக் தேஜஸ், மெயின் பேட்டில் டேங்க் லைக் அர்ஜுன், அஜயா, எலக்ட்ரானிக் வார்ஃபேர் சிஸ்டம், இதெல்லாம் வந்து ஹியூஜ் ப்ரோக்ராம் ஃபார் 40 to 50 இயர்ஸ் பண்ணாங்க. அதனுடைய டெவலப்மெண்ட் தான் இன்னைக்கு வந்து we are able to come to the production and delivery of the our own weapons, our own aircraft, to the our own services. ஏரோநாட்டிக்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா லைட் காம்பேட் ஏர்கிராஃப்ட் லைக் தேஜஸ், இங்க கம்ப்ளீட் டிசைன், டெவலப்மெண்ட், ஏர்போர்ன் வெஹிக்கிள்ஸ், ஏவியானிக் அப்கிரேடேஷன், சர்டிஃபிகேஷன், ground support system, critical technologies, everything being developed in our country. So almost 80% of the system being indigenously developed and manufactured by our HAL, especially like Tejas. அதே மாதிரி this is what our we have got huge orders for Navy version, even our Air Force version. It is one night flying flight, and also long duration flight. இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு இது என்னன்னா, இந்த பர்டிகுலர் ஏர்கிராஃப்ட்க்கு என்ன பண்ணாங்கன்னா, இப்ப பைலட் வந்து இதுல இருக்கிறாருன்னா 1500 கிலோமீட்டருக்கு மேல ஸ்பீடு பிளைன் போகும். டேக்அப் ஆகும்போது இந்த 3 டைம் 4 டைம் 5 டைம்ஸ் அந்த நம்ம கிராவிட்டிக்கு, புவியீர்ப்பு சக்திக்கு அதிகமா ஆப்போசிட்ல போகும்போது the complete the blood will be in his pilot brain. So அதுக்காக தான் நீங்க வந்து இந்தியா is not a poor country, so you can buy a even huge whatever may be cost, you can buy aircraft, you can even develop. But how to support your soldiers is a big question. Nobody will come and support you here. And the anti-G suit, anti-gravity suit ன்னு சொல்லி டெக்ஸ்டைல்ல பண்ணுவாங்க. It will take care of the entire pilot system, be comfortable in doing such a huge supersonic flying. அதோட முக்கியம் என்னன்னா, அது வந்து வெரி வெரி டிபிக்கல் டாஸ்க். ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா, அவங்க வந்து ஃபியூ மினிட்ஸ்ல அவங்க ஏடிசியோட பேசணும், ஏர் டிராஃபிக் கண்ட்ரோலோட பேசணும், கமாண்ட் கண்ட்ரோலோட பேசணும், பாம் டெலிவரி பண்ணணும், பைலட்டை லேண்டிங் பண்ணணும், ஹியூஜ் டாஸ்க். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஆக்சிஜன் இஸ் வெரி வெரி டிஃபிகல்ட். அதனாலதான் இந்தியா வந்து ஒரு நியூ இனிஷியேட்டிவ் எடுத்தாங்க, தட் இஸ் கால்ட் ஆன்போர்ட் ஆக்சிஜன் ஜென்ரேஷன் சிஸ்டம். இதுல என்னன்னா, அட்மாஸ்பியரிக் ஆக்சிஜனை வந்து சக் பண்ணி வாஷ் இட் த்ரூ ட்ரையர், ஃபில்டர் அண்ட் மாலிகுலர் சீல். இட் வில் கிவ் தி பர்டிகுலர் ப்ரெஷர்ல
breathing on is called onboard oxygen. India is the fourth country. India வந்து 4வது country இந்த டெக்னாலஜி டெவலப் பண்றதுல. இங்க என்ன பாயிண்ட் சொல்ல வரேன்னா, வாட் எவர் வி டெவலப் primarily meant for armed forces. We always extend spin off benefit to society. எப்படி என்ன பாத்தீங்கன்னா, நீங்க கோவிட்ல பாத்தீங்க, ஃபர்ஸ்ட் வேவ்ல நமக்கு தேவைப்படுறது வென்டிலேட்டர். வென்டிலேட்டர் வந்து இந்தியாவில் 2008 பண்ணாங்க. பிரிக்கால்னு ஒரு இண்டஸ்ட்ரி கோயம்புத்தூர்லையும், பிஹெச்டி காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜியும், DRDO, SBMT சொசைட்டி ஃபார் பயோமெடிக்கல் சிஸ்டம் அண்ட் டெக்னாலஜி சேர்ந்து பண்ணாங்க. அந்த டெக்னாலஜி வந்து ஒரு மைசூர்ல ஸ்கேண்ட்ரின் ஒரு கம்பெனி கொடுத்தாங்க. சின்ஸ் இந்தியன் மேட் டெக்னாலஜி தேர் இஸ் நோ ரிக்வயர்மெண்ட் demand for this technology. யாருமே வந்து அதை ஆர்டர் பிளேஸ் கண்ட்ரி வாஸ் நாட் இன் குட் பொசிஷன். பட் கோவிட் வந்தப்போ வென்டிலேட்டர் நீங்க இம்போர்ட் பண்றதுலாம் அவ்வளவு ஈஸியாக அதனால இந்த டெக்னாலஜி கவர்மெண்டே வாங்கி பெமல் எல்லாம் டெவலப் பண்ணி அதை வந்து நவ் இந்தியா வந்து மேக்ஸிமம் வென்டிலேட்டர் இந்த குளோபலி. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் நோ ஸ்பின் ஆஃப் பெனிஃபிட் சொசைட்டி. சேம் டைம் நீங்க ஆக்சிஜன் செகண்ட் வேவ்ல வந்து நமக்கு தேவைப்படுறது வந்து ஃபர்ஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் ஆக்சிஜன் டு மேனுஃபேக்சர் சம்திங் இன் இண்டஸ்ட்ரியல் ஆக்சிஜன். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர்ல வந்து ட்ரைடன்ட் நியூமேட்ஸ் ஒரு கம்பெனி இருக்கு. அவங்க டிஏடி ஒர்க் பண்ணி ஆன்போர்ட் ஆக்சிஜன் தான் வந்து டெவலப். சேம் டெக்னாலஜியை வி கன்வெர்டட் இன் டு தி மெடிக்கல் ஆக்சிஜன் பிளான்ட். ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன், அண்டர் தி பிரைம் மினிஸ்டர் கேர் ஃபண்ட் 1068,000 லிட்டர் மெடிக்கல் ஆக்சிஜன் பிளான்ட் வந்து ஹோல் கண்ட்ரியில் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ என்ன சொல்ல வரேன்னா, வாட் எவர் டெவலப் பண்ணணும், நாட் ஒன்லி ஃபார் டெஸ்ட்ரக்ஷன், இட்ஸ் ஆல்சோ ஃபார் ஹியூமன் சொசைட்டியல் பெனிஃபிட். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்க வந்து இப்போ ரெடி டு ஈட் மீல் எடுத்து பாருங்க. MTR ப்ராடக்ட்ல most of the product primarily developed for armed forces by Defense Buddhist Laboratory at Mysore. அதில் பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் லைஃப், நான் பர்மிபிள் பேக்கேஜிங், ரிட்டார்ட் பவுச்சிங், இதெல்லாம் டெக்னாலஜிலாம் வந்து DRDOட டெவலப் டெக்னாலஜி. அதெல்லாம் வந்து we always give it to the society at large. இதெல்லாம் வந்து இப்போ ஃபியூச்சர்ஸ் கோயிங் டு பி அன்மேன். இப்போ வந்து கம்ப்ளீட்டா ரோபோட்ஸ் ஆர் ஈவன் நைட் ஃபிளைங் ஃபைட்டர் ஆர் ஈவன் ட்ரோன்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோயிங் டு பி அன்மேன். ஃபியூச்சர்ஸ் கம்ப்ளீட்லி ஈவன் டேங்க்ஸ், இன்னைக்கு வந்து இப்போ மெயின் பேட்டில் டேங்க் அன்மேண்டா வந்திருக்கு. அதனால we are also have Lakshya, Nissan, these are night flying flights for monitoring of the borders and other areas. அதோட முக்கியம் மிசைல் ஏவுகணை வந்து இந்தியாவோட எந்த கண்ட்ரியோட ப்ரோக்ராம் இருந்தாலும் வெரி வெரி ஸ்ட்ராங் ஸ்ட்ராட்டஜிக் ப்ரோக்ராம். இது வந்து இம்பாக்ட்ஃபுல் ரிசர்ச்னு சொல்லுவாங்க. இந்தியா பார்த்தீங்கன்னா நவ் DRDO is completely established. நம்ம வந்து காம்ப்ரிஹென்சிவ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், அதாவது ஃபெசிலிட்டிஸு, கண்ட்ரோல் கைடன்ஸு, நேவிகேஷன் பேசிக்கலி கம்ப்ளீட்லி இன்ஃபர்மேஷன் பேஸ்ட், ப்ரொபல்ஷன், அது எரிபொருள், ஏரோடைனமிக்ஸ், சிமுலேஷன், டெஸ்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாமே இந்தியா வந்து டுடே இந்தியா செல்ஃப் சஃபிஷியன்ட், இன்க்ளூடிங் டு லான்ச் இன்டர்கான்டினென்டல் மிசைல் கண்டம் டு கண்டம் ஏவுகணை தாவரங்களை கூட we have got facility in the some of the place in the eastern part of India. அதில் பார்த்தீங்கன்னா there are so many மிசைல் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கிளாஸ் இருக்கு. ஏவுகணை பார்த்தீங்கன்னா 4 கிலோமீட்டர்ல இருந்து 8,000 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் கிளாசிபிகேஷன் இருக்கு. அதில் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராட்டஜிக் சைடில் இப்போ பிருத்திவி, இது வந்து லேண்ட் வெர்ஷன். இதே வந்து நேவல் யூஸ் பண்றோம்னா தனுஷ்னு. அக்னி பார்த்தீங்கன்னா 1, 2, 3, 5 1 up to 5 up to 8,000 கிலோமீட்டர். It has got excellent, ரொம்ப டூ மச் டெக்னிக்கலா போகல. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஸ்ட்ராட்டஜிக் மிசைல் ஃபேமிலி. நெக்ஸ்ட் வந்து டாக்டிக்கல் மிசைல். இப்போ ஆன்டி டேங்க் அகேன்ஸ்ட் மிசைல் அனுப்பணும்னா இட் இஸ் ஆன்டி டேங்க் மிசைல் இஸ் கால்டு நாக். எனக்கு நாகப்பாம்பு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. சேம் வே இட் இஸ் டிசைன், இட் இஸ் கால்ட், தட்ஸ் வை தி நாக் நேம் இஸ் given. திரிசூல் பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் பை ஆல் 3 சர்வீசஸ். இட் இஸ் ஷார்ட் ரேஞ்ச், 12 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் தான் போகும். இது எப்படின்னா ஒரு மிசைலோ ஒரு த்ரெட்டோ ஒரு நம்ம இந்தியன் டெரிட்டரிக்குள்ள வருது, ரேடார்ல கண்டுபிடிக்க ஒரு லோ ஆல்டிடியூட்ல வந்துச்சுன்னு வச்சுங்களேன், ரேடார்ல ஐடி பண்ண முடியாது. ஸோ பர்டிகுலர்லி அந்த திரிசூல் என்ன பண்ணுன்னா இட் டிசைன்ட் பேஸ்ட் ஆன் தி IR சென்சிங். ஸோ இட் இஸ் கால்ட் ஃபயர் அண்ட் ஃபர்கெட் மிசைல் ஃபேமிலி. எந்த டார்கெட் இந்தியன் டெரிட்டரிக்குள்ள வந்தாலும் இட் வுட் சென்ஸ் இட் கோ அண்ட் ஃபயர் அண்ட் ஃபர்கெட் இன் தி டெஸ்ட்ராய் இன் தி அட்மாஸ்பியர் இட்செல்ஃப். அதே மாதிரி ஏர்ஃபோர்ஸ்க்கு ஆகாஷ் ஏர்கிராஃப்ட் இதெல்லாம் வந்து ஒன் ஆஃப் தி பிரைம் டாக்டிக்கல் மிசைல்ஸ் ஃபார் தி ஆல் 3 சர்வீசஸ். பிரம்மோஸ் வந்து கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு எனக்கு தெரியல. இந்தியா வந்து எந்த ஸ்ட்ராட்டஜிக் ப்ரோக்ராம் டிஃபென்ஸ் R&D இருந்தாலும் யாரோட சேர்ந்து பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா இது வந்து ஸ்ட்ராட்டஜி, யாரும் சப்போர்ட்டும் பண்ண மாட்டாங்க. ஆனா 1997 டாக்டர் கலாம் ஒரு இனிஷியேட்டிவ் எடுத்தாரு, தட் இஸ் கால்ட் பிரம்மோஸ் சூப்பர்சோனிக் மிசைல் டெவலப்மெண்ட்.
இன்னைக்கு பிரம்மோஸ் வந்து இன்னைக்கு குளோபலி த நம்பர் 1 மிசைல். இட் இஸ் கிவன் லாட் ஆஃப் ஸ்ட்ராட்டஜிக் ஸ்ட்ரென்த் டு தி கண்ட்ரி. இட் இஸ் கால்ட் இண்டோ ரஷ்யா. ரஷ்யாவும் இந்தியாவும் சேர்த்து பண்ணது. ரஷ்யாவுடைய 49% ஷேர், இந்தியாவுடைய 51% ஷேர். Russia will work completely on hardware side. India has worked on the completely on the system integration, navigation, completely soft computing. எல்லாமே வந்து இந்தியா. டுடே we have got a see இது இந்தியா கவர்மெண்ட் வந்து இது பிரம்மோஸ் வந்து ஆர்ஆர்க்குலாம் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாங்கிற ப்ராசஸ் எல்லாம் ஆல்ரெடி இருக்காங்க. ஒன் ஆஃப் தி பிரைம் மிசைல். பிரம்மோஸோட மீனிங் என்னன்னு சொல்றேன். இன்னைக்கு குளோபலி சூப்பர் சோனிக்னா ஒரு சோனிக்கோட ஸ்பீடு வந்து 830 கிலோமீட்டர் பிளஸ். Now you have got a hypersonic missile into 8 times. You can imagine the kind of speed of the missile. இந்த பிரம்மோஸ் பேரே வந்து ஸ்பீடில் தான் இருக்கு. எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, பிரம்மபுத்திரா இந்தியாவில் ரொம்ப ஃபாஸ்டா ஃப்ளோ ஆகிற ரிவர் வந்து பிரம்மபுத்திரா. ரஷ்யாவில் வந்து மாஸ்கோவா. அதனால பிரம்மோஸ் பேர் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து இந்த ஒன்லி மிசைல், இந்த ஒரே மிசைல் தான் வந்து நீங்க ரெண்டோட பிளைன் ஏர்கிராப்டோட 2 விங்லி பிக்ஸ் பண்ணலாம். அண்டர் வாட்டர் நீர்மூழ்கி கப்பல் இருந்து லான்ச் பண்ணலாம், கப்பல் இருந்து லான்ச் பண்ணலாம், டேங்க்ல இருந்து லான்ச் பண்ணலாம், மூவிங் பிளாட்ஃபார்ம், ரயில். See, you are one of the best missile today is available in the globally today. So thanks to Indian government and stakeholders. இது வந்து ட்ரிபிள் பி மாடல். இது வந்து பப்ளிக் பிரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப் மாடல். So it's completely neither Indian government nor Russian government. It's a PPP model. So it is one of the successful model in our country. So now India is able to know, starting from design to develop. Today we are now reached the stage. Even hypersonic missile, we have 8 Mach speed. India is thinking about to export to our friendly countries. But India, besides, நான் சொன்ன மாதிரி NAC 4 கிலோமீட்டர் ஆன்டி டேங்க் யூஸ் பண்ணுவாங்க. குயிக் ரியாக்ஷன் சர்ஃபேஸ் டு ஏர் மிசைல் திரிசூல் 12 கிலோமீட்டர். மீடியம் ரேஞ்ச் சர்ஃபேஸ் டு ஏர் மிசைல் ஆகாஷ் ஃபார் ஏர்ஃபோர்ஸ். பிருத்திவி ஃபார் லேண்ட் வெர்சன் 150 கிலோமீட்டர். பிருத்திவி 250 கிலோமீட்டர். Then BrahMos 180. Then ship launch surface missile. Ballistic missile. பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி ஆப்ரேஷன் 8000 கிலோமீட்டர் டு 4000 கிலோமீட்டர் வெரைட்டி ஆஃப் மிசைல். ஒவ்வொரு ஆப்ரேஷனுக்கும் உங்களுக்கு டிஃபரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் மிசைல் சிஸ்டம் ரெக்வயர்ட். இந்தியன் மிசைல் பார்த்தீங்கன்னா ரீஎன்ட்ரி வெஹிக்கிள் ஸ்ட்ரக்சர், டபுள் என்ஜின், ஸ்டெபிலைசேஷன் லான்ச் பிளாட்ஃபார்ம், ஈவன் மூவிங் பிளாட்ஃபார்ம், ஆட்டோமஸ் நேவிகேஷன். ஸோ இது ஹைலி ரொம்ப டெக்னாலஜிக்கலி ரொம்ப அட்வான்ஸ் சிஸ்டம். இதெல்லாம் வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ வந்து எலக்ட்ரானிக் வாருங்கிறது வந்து especially in the modern world become very very critical, and also it has a lot of critical technology component. And also இது பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக்ஸ் வந்து plays very very role. ரேடார் வார் ஃபீல்டில் ரொம்ப முக்கியமான என்னன்னா கம்யூனிகேஷன். ஸோ அது கம்யூனிகேஷன் முக்கியமான டெவலப்மெண்ட் என்னன்னா ரேடார். ஸோ ரேடார், ஹை ஃப்ரீக்வன்சி ரேடார், லோ ஃப்ரீக்வன்சி ரேடார், மைக்ரோ ரேடார், இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. அதே மாதிரி இந்த ஃபியூச்சர்ல வந்து நான் சொன்னேன் இல்லையா, கெமிக்கல் வார், பயோ வார், அதே மாதிரி இந்த லேசர் வார். எப்படின்னா ஹை பவர் லேசர்ஸ். இப்போ ஒரு ஆடிட்டோரியத்தில் 100 பேர் இருக்காங்க. அந்த ஒரு ஏர்கிராஃப்ட் வந்து ஹை பவர் லேசரை பாஸ் பண்ணி கேன் கம்ப்ளீட்லி டெஸ்ட்ராய் தி பர்டிகுலர் சிஸ்டம். அதுதான் பட் ஹை பவர் இட்ஸ் கால்ட் கெமிக்கல் லேசர் சிஸ்டம்ஸ். அதுவும் வந்து ஒரு முக்கியமான எலக்ட்ரானிக் வார் ஸ்ட்ராட்டஜி. எலக்ட்ரானிக் வாரில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய சங்கரா, சம்யுக்தா, இதெல்லாம் நம்மளுடைய இந்தியன் டெவலப்டு ரேடார் இன்டர்செப்ஷனுக்கு, டைரக்ஷன் ஃபைண்டிங்க்கு, அனாலிசிஸ்க்கு, கம்யூனிகேஷனுக்கு இது வந்து நிறைய அட்வான்டேஜ் டெக்னிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு. அதே மாதிரி இந்திரா, ராஜேந்திரா, இதெல்லாம் இந்தியன் மேட் ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் அவைலபிள் ரேடார்ஸ் ஃபார் அவர் ஓன் ஸ்ட்ராட்டஜிக் அண்ட் டிஃபென்ஸ் பர்பஸ். நேவல் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து 7000 கிலோமீட்டர் இந்தியாவுடைய சீசோர் கடல் பரப்பு, கடல் எல்லைகள். நம்ம வந்து நினைச்சிட்டு இருந்தோம் எந்த ஒரு த்ரெட்டும் கிடையாது, நான் ஒன்றும் பண்ண வேண்டியதில்லைன்னு. ஆனா இப்ப பாத்தீங்கன்னா 2005க்கு அப்புறம் இந்த நேவல் செக்யூரிட்டி பிகம் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ஸ். பாத்தீங்கன்னா அண்டர் வாட்டர் த்ரெட்ஸ், ஸ்மக்லிங் ஆஃப் தி வெப்பன்ஸ் ஆர் ஈவன் ட்ரக்ஸ், லாட் ஆஃப் அதர் இல்லீகல் ஆக்டிவிட்டீஸ். ஸோ அதுக்காக நவ் வி ஆர் போஸ்ட் டெவலப் தி லாட் ஆஃப் தி அண்டர் வாட்டர் நீர்மூழ்கி கப்பல், கோஸ்ட் கார்டு, அதெல்லாம் நிறைய பண்ணிட்டு இருக்க வேண்டியது. ஒரு தடவை நீங்க நீர்மூழ்கி கப்பல் கீழே போச்சுன்னா 3 மாசம் இருப்பாங்க கீழே. ஒரு ஆடிட்டோரியத்துல 3 மாசம் ஒரே இடத்துல உட்காந்துருக்கு எப்படி இருக்கும் பாருங்க. அவங்களுடைய எப்படி பிரீத் பண்ணுவாங்க, எப்படி வெரி. அதை விட முக்கியம் என்னன்னா, நீங்க வந்து 20,000 கோடியில ஒரு சப்மரைன் வாங்கலாம். சப்போஸ் ஒரு 300 மீட்டர் கீழே ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆகுதுன்னா உங்க சோல்ஜர் எப்படி சேவ் பண்ணுவீங்க? அங்க பாத்தீங்கன்னா ப்ரெஷர் வெரி ஹை. அந்த ப்ரெஷர்ல ஒரு பாடி எக்ஸ்போஸ் ஆச்சுன்னா அந்த நைட்ரஜன் ட்ரை டு கம் அவுட், அந்த நம்ம பாடி வந்து நேனோ பார்ட்டிகலா பீஸா போயிடும். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? we need to develop the submarine escape suit. அதுக்கு வந்து we need a high end textile materials.
டு வித்ஸ்டாண்ட் தி ப்ரெஷர் அந்த இதுல அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராட்டஜி. தட்ஸ் வை த லைஃப் சயின்ஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நீங்க வார் இருக்கோ இல்லையோ, நம்ம சோல்ஜருக்கு தேவையானது லைஃப் சப்போர்ட் சிஸ்டம். வாட் எவர் மேபி யுவர் வெப்பன் கைண்ட். சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஒரு வார்ல பைலட்ல வந்து இப்போ எஸ்கேப் ஆகுறாரு. How to give the laminated fabrics to make it as a இது parachute. இப்போ வந்து ஒரு எமர்ஜென்சி பீரியட், இப்போ பை ரோட் வி கனாட், நம்ம வந்து ஒரு சோல்ஜர் டிப்ளாய் பண்ண முடியாது. அந்த இடத்துல எப்படி பேராட்ராப் பண்ணுவீங்க? அந்த இடத்துல கம்ப்ளீட்டா லைஃப் சப்போர்ட் சிஸ்டம் தான் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுது. வெப்பன்ஸ் நேவிக்கு பார்த்தீங்கன்னா டார்பிடோ, லைக் வசுந்தரா டார்பிடோ, இதெல்லாம் வந்து தனுஷ் வந்து ஒரு மிசைல் ஃபேமிலி, அந்த பிரம்மோஸ் வந்து ஒரு மிசைல். இதெல்லாம் வந்து வெப்பன்ஸ் ஆஃப் நேவல் இன்ட்ரெஸ்ட். அண்ட் ஆல்சோ ஃபர்ஸ்ட் கண்ட்ரி டு டெவலப் சோனார். இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா காம்பேட் வெஹிக்கிள், டெரிட்டோரியில் வந்து லேண்ட் வாரில் தரைப்படை முக்கியமானது வந்து டேங்க். இப்போ சொன்ன மாதிரி மெயின் அர்ஜுன் டேங்க் இருக்கு, அஜயா டேங்க் இருக்கு. இதெல்லாம் வந்து சென்னையில் டெவலப் பண்ணுறாங்க. இந்த டேங்க் எல்லாம் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா ஆல்டா டேங்கே வந்துச்சு இன்னைக்கு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி. ஸோ என்ன சொல்ல வரேன்னா, ஈவன் காம்பேட் வெஹிக்கிள் ஆர் ஏரோநாட்டிக்ஸ் ஆர் இன் சப்மரைன் ஆர் ஈவன் வார்ஷிப், India is moving towards self-reliance in the defense system within the span of 60 years, even though there are a lot of difficulty in the finance support and strategic development and also infrastructure development. அடுத்தது வந்து ஆர்மமெண்ட்னா வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இதெல்லாம் வந்து ஸ்மால் ஆர்ம்ஸ் லைக் வெப்பன்ஸ் லைக் ஏகப்பாட்டி மாதிரி மல்டிபிள் ராக்கெட் லான்ச்சர், இஸ் ஆர் ஆல் பீயிங் டெவலப்ட் இன் தி சென்டர் பார்ட் ஆஃப் இந்தியா, பூனா. இட்ஸ் கால்ட் ஆர்மமெண்ட் எஸ்டேட். அந்த இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மெட்டீரியல் சயின்ஸ், இப்போ டாக்டர் வந்து இம்ப்ளான்ட் ஒர்க் பண்ணுவார், போன் பிரேக் ஆச்சா, டென்டல் பிரேக்கா, ஈவன் எவ்ரிவேர் பீப்புள் ஆர் ஒர்க்கிங் ஆன் தி மெட்டீரியல்ஸ். ஈவன் ஸ்பேஸா, everywhere the material science is the only subject now. It is transdisciplinary subject பார்த்தீங்கன்னா மெட்டல் சயின்ஸ் தான். everyone nanomaterial, everyone's work nanomaterial எடுத்தீங்கன்னா ஒன்று சென்சார், பயோ சென்சார், கெமிக்கல் சென்சார் ஆர் ஈவன் கேஸ் சென்சார். அதே மாதிரி ஈவன் டு ட்ரக் டெலிவரி ஆர் ட்ரக் பயோ இமேஜிங், பயோ லேபிளிங், லாட் ஆஃப் அப்ளிகேஷன். இப்போ வந்து ஒரு மெட்டீரியல் வந்து நீ டெவலப் பண்றீங்க, அடுத்த கண்ட்ரி தெரியக்கூடாதுன்னா ஸ்டெல்த் மெட்டீரியல், இட் இஸ் கால்ட் கேமோஃப்ளேஜ் மெட்டீரியல். சப்போஸ் சோல்ஜர் வந்து பார்டர்ல டிப்ளாய் பண்றீங்க, அவங்க எப்படி நீங்க வந்து மானிட்டர் பண்றீங்க, இட்ஸ் கால்ட் ஸ்மார்ட் மெட்டீரியல்ஸ். அண்ட் ஆல்சோ இப்போ என்பிசி, இப்போ ஃபியூச்சர் என்ன சொன்னா நியூக்ளியர் கெமிக்கல் பயாலஜிக்கல் வார், அந்த மாதிரி இடத்துல நீங்க சோல்ஜருக்கு முக்கியமான ப்ரொடெக்டிவ் க்ளோத்திங், 7 layer clothing, how to protect the cold materials, again textile materials. So materials is only subject to a lot of application, composites, ceramics, polymetrics. இப்போ மிசைல் வந்து அக்னி 5ல இந்த வார்ஹெட் எடுத்து போறது வந்து கார்பன் காம்போசிட். இது வந்து 7 times ஸ்ட்ராங்கர் தேன் ஸ்டீல். அதே மாதிரி வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா 5 times தேன் ஸ்டீல். இதெல்லாம் வந்து த ஆல்டர்னேட்டிவ் மெட்டீரியல்ஸ் ஃபார் லாங் டைம் ஸ்ட்ராட்டஜிக் அப்ளிகேஷன்ஸ். ஸோ என்ன சொல்ல வரேன், மெட்டீரியல் சயின்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இதில். இப்போ என்னன்னா லைஃப் சயின்ஸோட ரோல் என்ன? ஏன்னா இது வந்து ஒரு பிக் கொஸ்டின். ஐ ஹவ் டு எஜுகேட் யூ ஆல் ஆஃப் யூ. என்ன லைஃப் சயின்ஸ் என்ன பண்றேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நாங்கள் 9 லேப் இருக்கு. ஹை ஆல்டிடியூட் லேப் லேல, நியூக்ளியர் மெடிசன் டெல்லி, ஹை ஆல்டிடியூட் பிசியாலஜி அட் டெல்லி, சைக்கலாஜிக்கல் ரிசர்ச் அட் டெல்லி, பயாலஜி ரிசர்ச் இன் ஹல்த்வானி, டிஃபென்ஸ் லேபரேட்டரி இன் தேஸ்பூர், த DRDE அட் குவாலியர். இது ஒரு முக்கியமான லேப். இந்த DRDE லேப் வந்து இப்போ நிறைய வந்து இன்டர்நேஷனல் அப்ளிகேஷன்ஸ், இன்டர்நேஷனல் கம்பல்சன்ஸ் இருக்கு. இப்போ பயாலஜிக்கல் கெமிக்கல் வார்ல ஒர்க் பண்ணணும்னா தேர் ஆர் UN பாடிஸ். நான் சொன்ன மாதிரி OPCW, ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் ப்ராஹிபிஷன் கெமிக்கல் வெப்பன், தே ரெகுலேட் தி என்டையர் குளோப் பேஸ்ட் ஆன் தி ஓவர் ட்ரில்லிங், ஹேண்ட்லிங், ஸ்டாக்பைலிங், டிரான்ஸ்போர்ட்டிங். அது they have to notify. அதே மாதிரி BTT, பயாலஜிக்கல் ஏஜென்சி, அதுக்கு வந்து இந்த ஒரு லேப் தான் இந்தியாவில் வந்து இந்த பர்டிகுலர்லி கெமிக்கல் அண்ட் பயாலஜிக்கல் ஏஜென்ட்ல ஒர்க் பண்ண முடியும், நாட் எனி அதர் லேப். அதே மாதிரி இந்த ஆக்சிஜன் மெடிக்கல் ஆக்சிஜன் பிளான்ட், லைஃப் சப்போர்ட் சிஸ்டம், சப்மரைன் எஸ்கேப் சூட், ஈவன் ஆன்டிஜி சூட்ல வந்து டிஃபென்ஸ் பயோ இன்ஜினியரிங் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் லேபரேட்டரி. மைசூர் லேப் இருக்கு, டிஃபென்ஸ் புட்டிஸ் லேபரேட்டரி. தே டேக் கேர் ஆஃப் தி. இப்போ வந்து ககன்யான் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ககன்யான் வந்து இந்தியா வந்து ஸ்பேஸுக்கு வந்து ஆள் அனுப்ப போறாங்க. அதுக்கு என்ன முக்கியம்? சைக்கலாஜிக்கல் ப்ரிப்பேர்னஸ், டெக்ஸ்டைல் மெட்டீரியல்ஸ், ப்ரொடெக்டிவ் மெட்டீரியல்ஸ், ஸ்பேஸ் சூட், ஈவன் ஸ்பேஸ் ஃபுட், ஈவன் டிஸ்போஸ் ஆஃப் ஹியூமன் வேஸ்ட் எல்லாமே வந்து இந்த DFRல பண்றாங்க. இதெல்லாம் அதை கூட பார்த்தீங்க, இந்த மாதிரி நிறைய ஆக்டிவிட்டி வந்து லைஃப் சயின்ஸ் வந்து டூ இட் ஃபார் சோல்ஜர்ஸ், நிறைய சோல்ஜருக்காக பண்ணுவோம். பாருங்க, அதாவது என்ன மாதிரி பிரச்சனைலாம் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்று வந்து 17,000 feet, 16,000 அடிக்கு மேலே -40 சோல்ஜர் இருக்காது, ஹைட் பிக் சேலஞ்ச்.
அடுத்து வந்தீங்கன்னா கெமிக்கல், பயாலஜிக்கல், ரேடியேட்டிவ் அவுட் பிரேக், மிட் ஏர் ஆப்ரேஷன், எமர்ஜிங் புதுசாக கெமிக்கல் பயாலஜிக்கல் ஏஜென்ட்ஸ்லாம் வருது. டெசர்ட்ஸில் ஆப்ரேட் பண்ணணும். கார்பன் கிளைமேட் கண்டிஷன் லைக் அண்டர் வாட்டர், லைக் சப்மரைன், லோ இன் கான்ஃபிளிக்ட் லைக் நக்ஸ். இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் வந்து பிக்கஸ்ட் சேலஞ்ச் டு தி லைஃப் சயின்ஸ் பீப்புள். அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட்ல மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங், இப்போ ஒரு 10,000 பேர் போனால் ஒருத்தர் தான் பைலட்டாக செலக்ட் பண்ணுவாங்க இன்னைக்கு இந்தியன் சிஸ்டத்தில். நாட் ஓன்லி குளோபல் சிஸ்டம், பிகாஸ் we need to have such intelligence attitude people to be as a selection. அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா பிசிக்கல் ஃபிட்னஸ், பிசியலாஜிக்கல் ஃபிட்னஸ், சைக்கலாஜிக்கல் ஃபிட்னஸ். இதில் வந்து செலெக்ஷன் ஆஃப் பேட்டரி. இதில் எப்படின்னா நாங்கள் கம்ப்யூட்டரைஸ் சிஸ்டம் பண்ணியிருக்கோம். ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியர்ஸும் சைக்கலாஜிஸ்ட் சேர்ந்து சிஸ்டம் டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க டு ஹவு டு ஸ்க்ரீன் தி லார்ஜ் பாப்புலேஷன் டு செலக்ட் டு ஸ்க்ரீன் தி பீப்புள் ஃபார் தி பைலட் செலெக்ஷன். இது மாதிரி எல்லாம் வந்து டெவலப்மெண்ட்ஸ். அதே மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரி நியூட்ரிஷன் ரெக்குயர்மெண்ட், ஒவ்வொரு மிலிட்ரி ஆப்ரேஷனும் வந்து வேற மாதிரி. இப்போ வந்து ஹை ஆல்டிடியூட் இருக்கிறாருன்னா அவர் வந்து செல்ஃப் ஹீட்டிங் பவுச்சஸ் எடுத்துட்டு போவார். ஒருத்தர் வந்து இப்போ அங்கே எனர்ஜி, இப்போ நம்ம நார்மல் இருக்க சாப்பிட்றவங்களுக்கும் அவங்க சாப்பிட்றோம் சேம், வி கனாட் ஈக்குவேட். அவங்களுக்கு வேற மாதிரியான போட்டு கொடுக்கணும். ஸோ 18 ரெசன்ஸ்கள் இருக்கு மிலிட்ரியில். ஒவ்வொரு மிலிட்ரி ஆப்ரேஷனுக்கும் எனர்ஜி பார்ஸ் கொடுப்பாங்க, எனர்ஜி கேப்சூல்ஸ் கொடுப்பாங்க, ஃபுட் சப்ளிமெண்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க, காம்பேக்ஸ் கொடுப்பாங்க. இப்போ வந்து கெமிக்கல் வார இடத்துல போறாருன்னா அந்த பேக்கேஜிங் நான் பிரிட்டபிள் பேக்கேஜிங் கொடுப்பாங்க. சப்போஸ் ஒரு எர்த்குவேக்ல ஒரு ஹை ஆல்டிடியூட்ல ஒரு டெசர்ட் ஒருத்தர் மாட்டிக்கிறாரு, அவங்க வந்து சர்வைவல் ரேஷன்ஸ், ஒரு வாட்டர் பேக் வந்து 2 years செல்ஃப் லைஃப், எனர்ஜி பார்ஸ், இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து டெவலப் பண்ணி கிவ் டு தி சோல்ஜர்ஸ் ஃபார் தேர் அண்ட் ஆல்சோ செல்ஃப் ஈட்டிங் ப்ராடக்ட்ஸ் ப்ளஸ் ஃபுட். இதே மாதிரி இந்த வின்டர்ல லேயர்லாம் வந்து -45 போயிடும். அங்கே ஏர்கிராஃப்ட்லாம் நீங்கள் ஃபுட் எடுத்துகிட்டு போக முடியாது. அதுக்காக நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா, நாங்கள் வந்து ஒரு ஈஸ்டர்ன் டு வெஸ்டர்ன் ஹிமாலயாவில் ஒரு 15 லேப் லொக்கேஷன் வச்சிருக்கோம். லேப்னா ஃபீல்டு டிப்ளாய்டு 2-3 லேப், அதில் ஃபீல்டு சயின்டிஸ்ட்லாம் வச்சிருக்கோம். அங்கே வந்து 6 மாதம் ஏப்ரல் டு செப்டம்பர் வந்து காலையில் 8 மணிக்கே காலையில் 4 மணிக்கே சூரியன் வந்துடும், சாயங்காலம் 8 மணிக்கு சூரியன் வரும். ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 16 மணி நேரம் போட்டோ பீரியட் கிடைக்கும். ஸோ வி ஹவ் டெவலப் டெக்னாலஜி, ட்ரன்ச் ஹவுசஸ், ட்ரன்ச் பண்ணி பாலிஹவுஸ் எல்லாம் பண்ணி we produce vegetables, milk and other meat system to support. Soldiers also work with us. For information, 58% of the fresh vegetable requirement at high altitude met out by our DRDO technology in the from Leh to Eastern Tezpur. Yeah, முக்கியம்னா they also human being, they feel that we have something fresh package. And also நீங்க வந்து எதுவுமே எடுத்து போக முடியாது, ஏர்கிராஃப்ட்லாம் லேண்டே ஆக முடியாது. அதே மாதிரி இந்த எக்ஸ்ட்ரீம் கிளைமேட்ல இந்த சில பிளான்ட்ஸ் எல்லாம் வளருது, சில தாவரங்கள்லாம் லைக் சீபக்தான், லேபரி. இந்த தாவரம் வந்து அந்த எக்ஸ்ட்ரீம் என்வரான்மெண்டல் சஸ்டைன் ஆகி வளர்றதுனால இட் ஹஸ் காட் லாட் ஆஃப் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ், விட்டமின்ஸ், ஃபிளேவனாய்ட்ஸ். ஸோ நீங்க பாத்தீங்கன்னா மார்க்கெட்ல கேட்டு பாருங்க, இது லேபரி ஜூஸ் வெரி வெரி ஃபேமஸ். இட் இஸ் வெரி ரிச் வித் வைட்டமின் இ. இது வந்து நாட் ஓன்லி எனர்ஜி ரிச், இட் ஆல்சோ ஹெல்ப்ஸ் தி சோல்ஜர்ஸ் டு ரெடியூஸ் ஸ்ட்ரெஸ். ஸ்ட்ரெஸ் எப்படி வரும்னா, ஒன்று எக்ஸ்ட்ரீம் கிளைமேட் -40, அவங்க சில்ட்ரன்ஸ் வந்து எங்கேயாவது ஒரு கன்னியாகுமரியில் படிச்சுட்டு இருப்பாங்க, அவர் அங்கே வாரத்துக்கு ஒரு நாள் தான் பேச முடியும். ஸோ 24/7 கமாண்ட் கண்ட்ரோல், -45 cannot sleep. ஸோ இதெல்லாம் வந்து வெரி வெரி ஸோ இதெல்லாம் வந்து தட்ஸ் வை இந்த மாதிரி சப்போர்ட்லாம் சோல்ஜருக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதனால லைஃப் சப்போர்ட் சிஸ்டம் ஆர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் தி சோல்ஜர்ஸ் ஆஸ் அ லிவிங் பாயிண்ட். இதில் நாங்கள் என்னென்ன பண்ணுறோம் செலெக்ஷனில், ஃபுட்டு, க்ளோத்திங்னா சிம்பிள் க்ளோத்திங் கிடையாது, கோல்டு வெதர் க்ளோத்திங், ஹாட் வெதர் க்ளோத்திங், NBC, nuclear, chemical, biological, protective clothing, protective equipments, and face mask, shelter. இப்போ ஒரு கெமிக்கல் வாரம்னா அந்த வீடு ஒரு டென்ட் போடுறாங்கன்னா அந்த டென்ட்டுக்குள்ள ஷுட் பி நான் பெரிமபிள் டென்ட். ஹெல்த், இந்த எக்ஸ்ட்ரீம் என்வரான்மெண்ட் ஒர்க் பண்ணும்போது ஹீட் ஸ்ட்ரோக்கு, கோல்ட் ஸ்ட்ரோக்கு, ஹவு டு சப்போர்ட் பல்மனரி எக்ஸ்ட்ரீமா, ஹைபாக்சியா, இதெல்லாம் மேஜர்லி பிக் ப்ராப்ளம். அண்ட் ஆல்சோ இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரீம் கிளைமேட்ல நம்ம நார்மலாக ஃபங்க்ஷனே ஆக முடியாது. ஹவு டு என்ஹான்ஸ் ஏ பர்ஃபார்மன்ஸ், how to do the training. ஒரு சைடு பாத்தீங்கன்னா high technology weapon system like AK-47, other side is school dropout soldier. How to interface, man machine interface. See, unless man may able to manage a machine, you will not able to succeed. And also they need a motivation because they are away from family, culture, system, climate, food, so command, stress. So we need to motivate them for the purpose. This is all our job purpose as a life science scientist. அதே மாதிரி நான் என்ன சொன்னேன், இப்போ வந்து எதிர்காலத்தில் வந்து
chemical war, bio war, radioactive war, இதெல்லாம் வந்து predicted. Or cyber war, knowledge war, இதுக்கெல்லாம் எப்படி are we prepared? So India has got a maximum, any outbreak, we have got a system in place. First reduction. Once there is some compound detect ஆயிருக்குன்னா, how we are going to decontaminate, how we are going to protect our soldiers from the contaminated environment. So you have got a complete attitudes, protective clothing, everything we have got in the system. Okay, 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 okay. Okay, 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 okay. நான் மீட்டிங்ல இருக்கேன்னு கூப்பிடுறேன். So these are all the development. அதே மாதிரி மலேரியா, சிக்கன் குனியா, ஆந்த்ராக்ஸ், we have got a sensor in place. And also toxins like ரெசின்ங்கிறது வந்து ஆமணக்குல இருந்து வரக்கூடிய ஒரு டாக்ஸின். இது வந்து எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஹசார்டஸ் கெமிக்கல், அர்பின், மைக்ரோசிஸ்டின், இதெல்லாமே வந்து ஸ்வைன் ஃப்ளூ எல்லாத்துக்கும் ரியல் டைம் ஆர்டிபிசிஆர் டெஸ்ட், அக்ரோஜெல் டெஸ்ட், even biosensor based detection. We have got a lot of test kits in the field for the soldiers to identify the whether what is the this outbreak. இங்க ரொம்ப முக்கியமானது என்னன்னா, இந்த கெமிக்கல் பேலன்ஸ்ல வரல நம்ம ஸ்பெஷலிஸ்ட் இருக்கணும், அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டா இருக்கணும், அவங்க வந்து பொசஸ் தி ப்ரொடெக்டிவ் க்ளோத்திங், ரெஸ்பிரேட்டரி மாஸ்க் எல்லாம் வந்து டெவலப் பண்ணி, ஸோ இது மாதிரி வி நீட் டு டெவலப் வேக்சின்ஸ், டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எக்யூப்மெண்ட்ஸ்ல சச் ஸ்ப்ரேயர்ஸ் எல்லாம் வந்து ப்ரெஷர் டேங்க்ஸ் எல்லாம் வந்து வி நீட் டு ஹேவ் அ மானிட்டர். சப்போஸ் ஒரு ஹியூஜ் குரூப் வந்து ஒரு ஸ்ப்ரேயர்ஸோ நெப்ளிசரோ வாங்குறாங்கன்னா, there is something behind this strategy. So somebody is developing some vaccine based material. So இதெல்லாம் வந்து one has to monitor and intelligently monitor and understand the, suppose ஒரு crude ஒரு விஷயம் நிறைய பேர் வாங்குறாங்க, ஒரு particular company, particular group வாங்குறாங்கன்னா, we need to understand what purpose they are buying, where they is going. So we need to have intelligent system. And also somebody is buying spray equipment to use it as use it for the dispersion of the chemical weapons. இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப முக்கியம். பாருங்க இங்க பாருங்க, லீத்தல் டோஸ், அதாவது ஒரு டோஸ்ல வந்து 50% பாப்புலேஷன், ஒரு 100 பேருக்கு ஒரு பர்டிகுலர் டோஸ் கொடுத்து 50 பேர் LD50 வேல்யூ. இங்க பாருங்க, ஒரு எத்தில் ஆல்கஹாலுக்கு ஒரு ஹியூமன் பாடி 10,000 மில்லிகிராம் ஒரு கிலோகிராம் வெயிட் எக்ஸ்போஸ் ஆனாங்கன்னா ஒண்ணுமே ஆகாது, நத்திங். பட் வேற botulinum toxin 0.0001 milligram per kilogram, it can kill the thousands of people. Can you imagine? This is what seriousness of the chemical biological weapons. Dresden பாருங்க 001, sulfur mustard, sarin, suman, இதெல்லாம் வந்து very very dangerous agents. இந்த chemical warfare பாத்தீங்கன்னா nerve agents, blistering agents, blood agents, so many, right control, toxins, நிறைய கிளாசிஃபிகேஷன் இருக்கு. அதர் ப்ராப்ளம் வந்து ஹை ஆல்டிடியூட்ல நம்ம ஊர்ல புயல் வர்ற மாதிரி அங்க வந்து பனிச்சரிவு. ஸோ அதுக்கு என்ன ரிமோட் சென்சிங் பேஸ்ட் வி யூஸ் டு டெப்ளாய் தி ரிமோட் சென்சிங் டூல்ஸ் டு அலர்ட் அவங்க பெட்டாலியனை வந்து டு ரீலோகேட் வித்தின் ஷார்ட் பீரியட். அவலாஞ்ச் பேஸ், பனிச்சரிவு பேஸ் பண்ணி இப்போ வந்து எஸ்பெஷலி குளோபல் வார்மிங்ல இஸ் அ பிக்கஸ்ட் த்ரெட் ஃபார் தி எஸ்பெஷலி இன் தி இந்தியா, இன் தி அகெயின் இன் தி ஹிமாலயாஸ். நம்மகிட்ட வந்து ஆட்டோ இன்ஜெக்டர், நியூக்ளியர் கெமிக்கல் பயாலஜிக்கல் சூட், PDC, then gas chromatography, NPC canister, இதெல்லாம் வந்து some of the technologies available developed in our country to manage the nuclear chemical biological warக்காக இதெல்லாம் டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க. அதே மாதிரி இன்ஃபெக்ஷன் இமேஜிங், இந்த டைபாய்ட் டெஸ்ட் கிட்டு, பிளேக் டெஸ்ட் கிட்டு, மலேரியா டெஸ்ட் கிட்டு, ஈவன் வாட்டர் பாடி ஜென்ரலா வந்து நிறைய இடத்துல வாட்டரை வந்து கண்டாமினேட் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ வாட்டர் டெஸ்ட் கிட்டு, ஸோ எல்லாமே ஹெல்த் கேர் சிஸ்டம் இன் அவர் பிளேஸ். எப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூச்சர் ஃபோக்கஸ், எஸ்பெஷலி லைஃப் சயின்ஸ் மட்டும் தான் ஃபோக்கஸ் பண்றாங்க. இந்த ஹியூமன் கேபிட்டல் எப்படி வந்து செலக்ட் பண்றது, அதாவது எல்லா வேலையும் எல்லாரும் செய்ய முடியாது, எல்லா சோல்ஜரும் எல்லா வேலையும் செய்ய முடியாது. அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? ஸோ நம்ம வந்து காம்ப்ரிஹென்சிவ் ஆட்டோமேட்டிக் செலக்ஷன் சிஸ்டம் வந்து யூ ஹேவ் டு மேக் இட் கம்ப்ளீட்லி அன் ஆட்டோமேட்டட் ஒன். அப்புறம் வந்து இப்போ ஃபேஸ் வார்னு பேசுறாங்க, எக்ஸ்ட்ரா டெரிட்டோரியல் வார், ஹவு டு ப்ரிப்பேர் ஃபார் திஸ். அப்புறம் எப்படி வந்து ட்ரேட் அலோகேஷன், ஹவு டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி காக்னிட்டிவ் ஆஃப் தி சப் பர்டிகுலர் சோல்ஜர். The health and well-being, we need to have a telediagnosis. Food precision technology and NPC is entirely different that we need to develop. Further energy dense nutraceuticals for performance efficiency, enhanced efficiency. If one suppose for infection, we cannot go non-invasive without having any. We have to go for non-invasive imaging for any functional impairment, including the lab on chip for biological war. Operational support strategy support, psychological preparedness for LIC, cognitive hacking, brain medicine, neurocognitive assessment. So we need to identify the people who has got a multi-skilling.
and also who can be easily deployed. இது வந்து இப்போ வந்து லே லடாக்ல கொண்டு போய் simply you cannot கொண்டு போய் deploy பண்ண முடியாது soldier. ஏன்னா the -40, there's no oxygen, there's no pressure to breathe. So we need to have a 1,000 meter, 2,000 meter. It is very, very difficult task. How to deploy in the emergency period. That's why we are moving work multi-skill assessment. And also, we are also working out non-military workforce for psychological purposes. The biofuel எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இந்தியா வந்து இன்னைக்கு 80% imported crude oil based பண்ணி தான் country run பண்றோம். So we need to move on the other platform. Why the biofuel is important here? See, இங்க வந்து biofuel, India is a very huge agro waste இருக்கு. Sugarcane bagasse, rice straw, wheat straw. டெல்லி பக்கத்துல பாத்தீங்கன்னா தீ வச்சு விட்டுருவாங்க. But it can be very well converted into the ethanol, methanol. But ethanol, methanol, the solution is not going to come. How to convert your biofuel into hydrogen? That's why the country is entirely working on how to develop the reformers to convert your biofuel into hydrogen. Hydrogen வரும்போது என்ன advantage னா, the energy fold increases many times, completely eco-friendly. எந்த ஒரு environmental எந்த ஒரு emissions வராது. ஆனா ஒரே problem, there is no technology available for hydrogen storage. So these are the strategic support systems for future. Life support, onboard oxygen generation. Suppose pilot வந்து ஒரு 4 மணி நேரம் fly பண்ண வேண்டியிருக்கு. How to develop long duration flights. Deep sea, underwaterல எப்படி escape suit, miniature NBC gears, smart clothing. இப்போ soldier கிட்ட வந்து அவருடைய body temperature, their movement, physiology, everything can be monitored based on the, and also space suit because it's a Gaussian movement. The hazard protection extreme environment, the genome performance of enhancement, smart sensor based clothing, cognitive for rapid deployment. There are like Sibaktan laboring, extreme herbal nutrients for extreme environment healthcare. The toxic sensor பாத்தீங்கன்னா இப்போ environmental இப்போ airல பாத்தீங்கன்னா thousands of molecules இருக்கும். How we are going to identify particular toxin or organism? And also how to develop vaccines for drug development, for CBRN, chemical biological war. Nanometal based decontamination, cleaning காக. நார்த் ஈஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா வருஷம் பூரா மழை பெய்யும். The mosquito and other insect based diseases are vector based are very high. How we are going to manage the forecasting management of disease in the northeast? See, after all, whatever நம்ம பண்ற என்ன பண்ணாலும் it is meant for the man who matters, soldiers. So we are working for the soldiers, especially licensed people, to protect the protectors. So it was a huge organization. So now 10,000 பேர் work பண்றாங்க, 52 laboratories, that's a huge establishment. Just I'm opening your eyes. இந்த மாதிரி ஆர்கனைசேஷன் ஒன்று இருக்கு. India has completely, இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா complete test range we got, including ICBM missile test facility, and rail guard facility, structural facility, electronic war propulsion facility. India got everything, including underwater weapon test ranges. So India is moving towards the self-reliance, not only in the defense system, but also for the infrastructure system. So in 2010, we are able to deliver 30,000 crore worth product to the services, especially from combat vehicle, armaments, and missiles. See, that's why partners, Ordnance Factory Board, Ordnance Factory Board, public sector, like Ordnance Factory, or even like HAL, Bell, BEML, BDL, HAL, like that we have farmers, services, Navy, Army, Air Force, universities, academic institution. Now, futuristic and R&D, we are taking support from the academia. That is called, we call it as a futuristic R&D up to technology 4. And then military, think policy makers, like Department of Space, Department of Defense, all this, even now, many things. And now the good thing, the industries are coming forward to take up the defense problem, to make a manufacturing of the defense product within the country. The problem on the, see, defense products are only acquired by the government. There won't be much market. There is no provision for export. So there are least support from it. Now the industries are coming up, especially in Coimbatore and Pune, like places. Most of the industries, we get a lot of support, especially fabrication or even device development. Everything now we are getting support from the industry. So we used to give technology design, we get the intern product which can be given to our services. So future completely aeronautics, missiles are completely going to be unmanned. So this is what we are looking for. I'm sure India was so far import பண்ணிட்டு இருந்தோம். Today we are able to develop. So
So now our strength is, Indian strength is, we are very good in design system and engineering. So now even we are working with the private partners, joint development, collaboration in academia, Indian foreign partners, like BrahMos as an example. So be as a respectable work fair in technology and funding. See, the very, very important thing is, when you're going for collaboration, the respectable work share in technology and funding should be very genuine and very transparent. So with this, இப்போ 2020 கலாம் சார் சொன்னாரு country வந்து should be a developed country, but somehow we are already able to achieve. அதுக்கு வந்து there are 3 important powers are required. So far என்னன்னு சொன்னா completely military power. India is emerging as a military power, and India got second largest soldiers இருக்கிற நாடு இது. அது மட்டும் இல்ல, very, very sincere and dedicated soldiers. They never gone against this country. No, they are very loyal to this country. And economic power, India வந்து economy second largest, நம்முடைய பொருளாதாரம் வந்து 2வது வளரக்கூடிய பொருளாதார உலகத்து சைனாவுக்கு அப்புறம். ஏசியாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஜப்பான் அண்ட் சைனாவுக்கு அப்புறம் 3வது வளர்ந்த பொருளாதாரம், வளரக்கூடிய பொருளாதாரம். அதுவும் முக்கியம். ஆனா அது வந்து பொருளாதாரத்துல என்ன முக்கியம்னா, நான் வந்து எக்கனாமிக் பவர் ஒன்லி ஜிடிபி வச்சு மட்டும் சொல்ல முடியாது. இங்க வந்து you have to take care of the basic needs of the citizens like healthcare and education and basic even food. இதெல்லாம் இல்லாத வரைக்கும் economic power is no way meaning. The knowledge power. See, India, somebody is born somewhere 80s, they have very few chances to get education, higher education. இன்னைக்கு அது இல்லை. இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு is highest in higher education, 52%. I think already they achieved what the government wanted to achieve in 2020-30. So that way, the knowledge power is very, very important here. Is India not only is knowledge, India is going to be knowledge power. There are multiple reasons I can give you here. First of all, our population is a huge resource. Not only that, 60% population is below 35 years age group. And also India is driving force. Today, be it a doctor or engineer or space scientist or IT person working in America, or even somebody working in the oil company or gas and oil field in Russia or anywhere, Indians are the workforce. So as per the prediction, the new scientist, this 2008 itself, India is going to be a knowledge for several decades. So all the youngsters, but utilize the opportunity, we need to be a global power in the knowledge. So when we have all these 3, definitely India is going to be a strong nation, definitely India is going to be a secure nation and strategically very powerful nation. So இதெல்லாம் நீங்க வரைய விஷயத்துல இது இந்த மாதிரி சென்டர்ல ஏன் வச்சிருக்கோம்னு கேட்டீங்கன்னா, இப்போ 2020, 30, 40 என்ன தேவைங்கிறது வந்து ப்ரிடிக்ட் பண்றாங்க. அது ஃபைன் மார்னிங் நீங்க டெவலப் பண்ண முடியாது. அதுக்கான விதையை நீங்க அகாடமிக் இன்ஸ்டியூட்ல போடணும். இந்தியாவில் அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, எஸ்பெஷலி Tier 2 யூனிவர்சிட்டியில பட் பொட்டன்ஷியல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ வாட் வி நீட் டு டூ, வி நீட் டு சப்போர்ட் தம் வித் ஃபெசிலிட்டி, த ப்ராப்ளம், த டைரக்டட் ரிசர்ச். ஸோ வி ஆர் ஆல்ரெடி எக்ஸ்பீரியன்ஸ். Bharat Center was an experimental center. Now we are, Government of India is starting 15 such centers, like it's called DIA, DRDO, Industry Academia Center of Excellence. So all are going to work on the futuristic technologies, which is going to be required in the maybe after 30 years or 40 years. They will work up to technology readiness level up to 4 ஒரு நல்ல ஒரு patent file. அதுக்கப்புறம் industry will come and join hand, DRDO will come and join hand to release the product and marketable product. This is what we have developed here. We have the facilities available in our center. So we have invested 60 crore in our center. So thanks to Bharat for giving support and to establish one. So now the shaping technology for tomorrow while securing the countries of today. So this is what my message. இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு 40 years 60 years உடைய அச்சீவ்மெண்ட் ஒரு வீடியோவை நான் காட்டுறேன். ஜஸ்ட் few minutes. Kindly I'll switch on to video. The theme August 1947, India attained independence from the British Empire, established a new journey, the pledge of building a strong, self-reliant, responsible nation. The newly independent nation's aspiration to be self-supporting defense entity began with the establishment of the Defense Research and Development Organization, DRDO, in 1958, with the amalgamation of the then already functioning technical development establishments and Defense Science Organization.
The early decade of DRDO ushered the organization into a new era with the development of major systems and subsystems. The 81mm illuminating ammunition, 105mm thin stabilized armor piercing discarding salon, FSA PDS, mines anti-tank non-detectable, flare tripwire Mark II, power cartridges, additive liner, reusable rocket pod, air-launched missile target were developed and went into production. Prototypes of a number of armored track and wheeled vehicles, bridges, and field defense equipment underwent users' evaluation. Electronic systems constitute an important part of a modern weapon system. Microwave components, laser rangefinders for T-55, night vision devices, and optical instruments went into bulk production. Technology of Indra Doppler radar, secondary surveillance radar, battlefield surveillance radar, and IFM system was transferred to BEL and HAL. DRDO's life science laboratories developed a number of field kits for water testing, desert water desalting, and meat testing. Pressure-breathing oxygen masks, dehydrated foods and vegetables were developed, and facilities for biomedical research were established. The decade also witnessed development activities in the field of rockets and missiles. The design and development of the dual-thrust solid-propellant rocket motor, flow-formed components, FRP radome, CW radio proximity fuse, GW command guidance unit, KU-band solid-state impact sources, and batteries were taken up. In the field of naval research and development, the focus was on sonar technologies, underwater acoustics, underwater weapons, and oceanographic instruments. A breakthrough in critical materials like aircraft brakes, argent components, ceramics, electroslag casting for armored plates, jackal steel for combat vehicle armor, Kanchan armor for immunity against various kinds of ammunition, titanium alloy, ultra-high-strength FSAPDS core, solid-state materials, polymer materials, and clothing and general stores was achieved. The 70s and 80s witnessed sanctioning of major projects for the development of the main battle tank, light combat aircraft, and integrated guided missile development program. Today, at 60, a small footprint of 10 establishments has transformed into more than 50 laboratories. The torchbearer of the defense R&D has given to the country one of India's most successful defense research project, the Integrated Guided Missile Development Program. All the missiles, the Prithvi and Agni series, Akash, and now under the program, have been successfully developed. The organization has also developed sophisticated missiles, including land, sea, and air-launched versions of the supersonic cruise missile BrahMos, exo and endo-atmospheric advanced air defense missile system, quick reaction surface-to-air missile, and long-range surface-to-air missile, the beyond visual range air-to-air missile Astra, the subsonic cruise missile Nirbhay, Shaurya, and Prahar, light combat aircraft Tejas, main battle tank Arjun, airborne early warning and control system, advanced towed artillery gun system, multi-barrel rocket launch system Pinaka, robots and unmanned vehicles, a number of radars, torpedoes, underwater sensors, electronic systems, engineering systems, specialty and naval materials and life sciences, and chemical, biological, radiological, nuclear systems. DRDO has made significant contributions to the country's defense preparedness. The organization is reinforcing the Make in India initiative by building an ecosystem for enhancing cutting-edge technological capability for defense manufacturing through technology transfer and partnership with industry. 30 ordnance factories, 40 public sector units, 30 major private industries, and more than 1,000 other private industries are engaged in production of the indigenous technologies developed by DRDO. The production value of the DRDO developed products today stands at more than 2.5 lakh crore, a phenomenal growth of more than 60% in production value of DRDO developed products since 2015. 1,472 granted and filed IPRs comprising 78 patents granted in the year 2017. 741 technology transfers, including 112 in the year 2017, 139 products ready for export.
6 centers of excellence, 7 young scientist centers speaks volumes about its achievements. The most women-empowered organization today is a force to reckon with and moving ahead with confidence towards a future which our visionary leaders envisioned for a self-reliant, strong India. DRDO, the force behind the Indian forces. Jai Hind. Self-reliance in defense technology and production is not only critical to national security, but also a necessary element for any nation aspiring for great power status. DRDO, since its inception in 1958, has pioneered indigenization in the area of state-of-the-art weapon platforms and equipment. A comprehensive range of missiles, including intercontinental ballistic missile, Agni-5, next generation anti-radiation missile, fire and forget anti-tank guided missile, NAR, and its helicopter-launched version, Halina, land, sea, and air-launched versions of supersonic cruise missile, BrahMos, EXO, and anti-atmospheric advanced air defense missile system, QRSAM, and RSAM, beyond short-range air missile, Astra, subsonic cruise missile, tactical missiles, Praha, naval battle tank, Arjun, light combat aircraft, airborne early warning and control system, unmanned aerial vehicles, space photographic parachute, advanced stowed artillery gun system, guided vehicle, launch vehicles, underwater sensors, electronic communication, and report systems, engineering systems, specialty and heating tubes, life sciences, and security defense systems are paragon of organization's technical maturity and deliverability. First ever mid-air refueling of LC, flight trials of mini UAV, Tapas PH, non-portable anti-tank guided missile, smart anti-airfield weapon has established country's capability in the technology-intensive niche area. Organization is leading a transformative change in the country's defense technology base and manufacturing process through technology transfer and partnership with academia and industry. 30 province factories, 40 province academics, 30 major private industries, and more than 1,000 other private industries are engaged in the productionization of indigenous technologies developed by DRDO. Production value of DRDO developed products stands for 0.7 lakh crore. 154 products ready for export, 7 young scientist centers is a manifestation of the aim of organizations, a certain and certain India. Hi. DRDO, enhanced in years defense capabilities. Jai Hind. Begin. Sir, very inspiring video for the students. I believe நாளைக்கு பேப்பர்ல DRDO recruitment பார்த்தா டைரக்டா அப்ளை பண்ணிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதே ஒரு பாயிண்ட் சொல்ல வந்தேன் மேடம். There are two ways of recruitment. If suppose IIT diploma graduates in science படிச்சிருந்தாங்கன்னா there is place called CEPTM, Center for Personal Talent Management. CEPTM ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்கு, exclusively for technical staff recruitment.
அதே மாதிரி இன்னொன்று வந்து அதுக்கு வந்து பேசிக்கலி நீட் ஐஐடி டிப்ளமோ இதெல்லாம் படிச்சிருந்தா போதும். ஆர் சயின்ஸாக இருந்ததுன்னா பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் இதெல்லாம் எலிஜிபிள். நீங்க பிஜி படிச்சிருந்தா பிஜி இட் செல்ஃப் சஃபிஷியன்ட், பட் ஒன் நீட் டு ஹாவ் ரேங்கிங் இஸ் நாட் அன் இம்பார்ட்டன்ட், நீட் டு ஹாவ் கேட் ஸ்கோர். என்ட்ரி லெவலில் கேட் ஸ்கோர் ஸ்க்ரீன் பண்றோம். யூ ஹேவ் தி ப்ரைட் ஆர்கனைசேஷன் லைக் கலாம், அருணாச்சலம், நடராஜ், many people, Christopher, can name it, Kothari, all stalwarts. They build this country for especially to make India more stronger and strategic side. So I request students, anybody is interested, please make it as a point, and it's a proud moment for your family and country. Thank you very much for the giving, madam. Thank you very much for time. Thank you, sir. Thank you for enriching our students. ஏன்னா இந்த டிஃபென்ஸ் அப்படிங்கறது நியூஸ் பேப்பர்ல பாக்குற அளவுதான் தகவல் நமக்கு தெரியும், அதை தாண்டி தெரியாது. அங்கெல்லாம் நம்மளால போய் சேர முடியுமான்ற எண்ணம் வந்து பெரும்பாலான ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இருக்கதான் செய்யும். அதுக்கான வழிமுறைகளும் தெரியாது. நிறைய பேர் வந்து இனிஷியேட்டிவ் எடுக்கிறது இல்ல மேடம், அவேர்னஸ் கிடையாது. So they feel it can be easily reached. Every center, கோயம்புத்தூர் இந்த வாரம் எக்ஸாம், every center exam is happening. So they have to apply in online வந்துச்சு இப்போ. So exam is also online. So we have to come forward because our representation is very less. So we need to come forward. Education higher enrollment முக்கியம் கிடையாது. We have to make equally employable students. That's very important. Correct. Thank you, sir, for spending your valuable time for our students and giving them this knowledge. I'm sure kandipa idla or 10% of the crowd students வந்து இதுல ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் எடுத்து இதுக்கு மூவ் ஆனாங்கன்னா that will be a great success for them. Madam, whenever required, please call me. I'm ready for any time. No problem. Definitely, sir. Thank you so much, sir. Sir, may I kindly request Ms. Sharmila, student from the Perimbakam College, to propose the vote of thanks, please. Good afternoon, everyone. Yes, please. It has been such an honor to be a part of this wonderful event. Thank you to our Government Arts and Science College, Perimbakam, and our beloved, energetic principal for your motivational activities. A very big thanks to Roshan of given this participation. This searching research and national building online workshop have given new valuable ideas to us. Thank you to Sir Dr. Kadirvel, sir. Thank you. Thank you, madam. Thank you, sir. Thank you, madam. Thank you, madam. Madam, good பண்ணிருக்கீங்க மேடம். நீங்க மேடம் உங்க பேச கேட்கல. Thank you, sir, for your valuable time that you spent with us today. And students, we have posted the feedback link. We would like to know how you felt about the session. Please let us know. Thank you, one and all. Thank you, sir. Thank you, madam.